Hey guys, it's Samara. Welcome back to German Made Easy for You. In today's video, we're going to be talking about the three accusative prepositions, durch, gegen, and entlang. So without further ado, let's get started. The accusative case conveys the direct object of a sentence, which is either a person or a thing. The preposition durch means through or by. For example, der Bus fährt durch die Stadt. Ich schicke das Paket durch die Post. The preposition gegen means around a specific time, or against, or contra. For example, meine Freunde gehen gegen 10 Uhr nach Berlin. Mannschaft ABC spielt Fußball gegen uns. The preposition entlang means along. For example, ich gehe am Fluss entlang spazieren. Here are the definite article and the indefinite article changes from the nominative case to the accusative case. Here are the changes of the personal pronouns and the reflexive pronouns from nominative case to the accusative case. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, bitte abonniere meinen Kanal und klicke die Daumen nach oben. Und wir sehen uns bald. Tschüss!